So this is one of the unique questions that one of our students, Abdullah, actually posed us, and we're gonna see the discussion for this one. This is from May June 19, variant 1-2, and this is question number 38. A teacher uses the circuit shown. The identical lamps X and Y are connected to a low voltage AC power supply by high resistance transmission wires. Both lamps are switched on. Lamp X is then switched off. Lamp Y stays switched on. What happens to the voltage and the power supply to lamp Y? Situation বুঝো। এখানে আমাদের একটা voltage supply আছে, AC supply. These are long transmission wires. The word long essentially means there is some significant resistance in these two wires. So they're gonna affecting the voltage available to these output bulbs. A second. I'm back. So the word long over here means that these wires are going to imply involve some high resistance over here, which is going to affect the voltage available to these bulbs. One more thing we have to remember: whenever both of the bulbs are connected, let's assume that the resistance of each of these bulbs is R and R. Whenever both of the bulbs are connected, essentially the resistance of the bulb combination is going to be R by 2. That is going to give us some current. The moment we switch off one of the bulb, for example, lamp X is then switched off, then the resistance becomes R, which means the total resistance of the whole circuit becomes more. So if the initial current was I, for R by 2, the current was I, the next current should be somewhat less than I. This is the important bit. Now, I'm not essentially saying it should be I by 2 because we have some resistance involved over here. This is not directly proportional because we have some additional resistance over here. So I'm going to show you the calculation, but first get the concept of this thing. The current will decrease because the combined resistance of the circuit, whole circuit, will increase. Then, if we are trying to calculate the power, we can use a lot of different variations. We can consider P equals to VI, P equals to I square R, P equals to V square by R. But what I would prefer is to consider the expression I square R because that is easier to deal with because R is a constant for both the bulbs as per the question. So basically the change of I will affect the change of power. And we'll also see how the voltage change. So I'm gonna try to attempt my solution for this one without seeing the mark scheme answer. And I'll see if I can get spot on. If I'm not, then I'm gonna try to redo the explanation so that we can match the mark schemes because mark schemes of these MCQ questions are practically quite right always. So what happens to the voltage and the power supply to lamp Y? So whenever the lamp switch is open, current decreases. So if the current decreases, the loss in the transmission wires will also decrease because if the combined resistance of these transmission wires is, let's say, is represented by smaller, both of these wires, so the loss caused by these two wires will be IR, current into R. So if I decreases, the total IR will also decrease, which means the available voltage on the end will increase. So in my opinion, voltage supplied to the lamp Y will increase. So C or D can be correct answers. A or B bad. And then because we just decided the voltage will increase, so if we consider that P equals to V square by R, I actually assume that I'm going to go for this one, but I'm not preferring that because we have already decided what will happen to the voltage. P equals to V square by R gives us that if voltage goes higher, then the power will also increase. So I think C is the correct response. What is the correct response for this answer? Sir, এটা আরেকবার বুঝাবেন স্যার? C correct answer. Yes, sir. Boom. বুঝছো কি আব্দুল্লাহ বুঝছো? Yes, sir. হ্যাঁ। ইয়া কি বলে? স্যার আমি বুঝতে পারছি না স্যার। দেখো, মনে করো আমাদের সোর্সের টোটাল ভোল্টেজ মনে করো হচ্ছে লেটস সে ই। এখন আমাদের এই পেয়ার অফ রেজিস্ট্যান্স ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স মনে করো হচ্ছে স্মলার। সো স্মলার রেজিস্ট্যান্সটা আমাদের কারেন্ট ফ্লোর উপর ডিপেন্ডেন্ট। দিস ইজ এ ডিফল্ট রেজিস্ট্যান্স। The voltage drop these wires will cause is going to be given by I into R because that's the equation for potential difference or potential drop. So if I write the total equation, some amount of voltage would be caused by the transmission wires, long transmission wires, and the remaining part will be available across the bulbs, which can be either both of the bulb XY or it can be only the X, whatever. So whatever that is wasted here, the remaining is available here. একটু বুঝছো কিনা আগে দেখো। জি স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো যখন আমাদের দুইটা বাল্বই ক্লোজ ছিল, when both of the bulbs were closed,
The combined resistance of this parallel combination was R by 2. The moment we have opened one of the switches, the resistance has jumped to, for this combination only, has jumped to R. So if I try to assume the combined resistance of the whole circuit, initially the combined resistance was R by 2 plus R, because we have to consider the long transmission wires as well. The new resistance is R plus R. So there is a visible increase. This increase is not essentially double, because we have some additional resistance over here. So I can write something like, let's say 2 ohm plus maybe initially it was 5 ohm. Now it has become 2 ohm plus 10 ohm. So this has become double, but total sum hasn't become double. Do you understand what I'm saying? Sir, how is the total sum not double? I mean, is 5 ohm the one, or is the resistance of the long transmission wires? But No, I'm assuming 2 ohm is the resistance of the long transmission wires. 2 ohm. sorry, And 5 it's ohm very is the resistance of the whole pair, whereas I'm assuming that R is the value of 10. If one of the bulb has a resistance of 10 ohm, then the combination will have, the parallel combination when both of them are closed will have a value of 5. When one of them is open, it will become 10. So the combined resistance of the circuit was initially, let's say 7 ohm, let's say, and when one of the switches opened, then the combined resistance become 12 ohm. You see that the change is not directly double. This one has become double, but the sum has not. Do you understand my point? no, sir. Which part is hazy? মানে এইমাত্র যেটা বলেন স্যার, সাম হ্যাজ নট ডাবল বাট হোয়াট হ্যাজ ডাবল proportional Try not to understand the resistance of this whole circuit into two parts: resistance of the wires plus resistance of the bulbs. ঠিক না? জি স্যার, Resistance of the wires is unchangeable quantity because yes their sir. length is not changing. Resistance of the bulbs are dependent on how many bulbs are counted in the connection. If we have one bulb, then we'll have resistance R. If you have two bulbs, then you'll have resistance R by 2 because they're in parallel, right? জি স্যার, হ্যাঁ। Assuming that individual bulbs have a resistance of, let's say, 10 ohms, initially the total resistance of this whole circuit was 2 plus 5 because this was the parallel combination output plus 5. This is 2 combination 5, total 7. এটা বুঝছো? মানে মানে স্যার, টু হচ্ছে স্যার ওয়ারেরটা ইনিশিয়ালি একটা সুইচ খোলা ছিল, সো সো না, মানে ইনিশিয়ালি দুটোই ক্লোজ ছিল। ইনিশিয়ালি দুটোই খোলা ছিল। ইনিশিয়ালি দুইটা খোলা ছিল, একটা সরি, লেগে দুটোই ক্লোজ ছিল। আমি ভুল বলছি। একটা খোলা ছিল না। ইনিশিয়ালি দুইটাই ক্লোজ ছিল। So both of the valves were in connection. because both of the bulbs were in connection, so the total resistance was um R. Yes, total resistance was R, and when R one by of 2. the Parallel combination of combined resistance R by 2 হয়। There are two branches. oh yeah, yeah, Total R by resistance R 2, by 2. and when one of the switches have been opened, so it becomes R. But the wire resistance remains the same. Yes sir. So তার মানে combined resistance, if you consider total resistance has increased, but essentially hasn't become double. জি স্যার, হ্যাঁ। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? জি স্যার, জি স্যার, এই পর্যন্ত বুঝে গেছে স্যার। ওই জন্য আমি জিনিসটা বলতেছি এখানে যে আমাদের যখন দুইটা বাল্ব, when both of the bulbs were activated, switch was closed for both the bulbs, then if the current was I don't know this value, I'm assuming this as a number, then when one of the switch will be open, because the resistance got increased, the new value should be less than I don't know Yes sir. what that value is, but the new value should definitely be less than এটা তো বুঝছো? Yes sir. এখন তুমি এই ইকুয়েশনটা দেখো, যে এই ইকুয়েশনটা খেয়াল করো। এই ইকুয়েশন এখন হয়। I এর ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে, তাহলে এই পুরো প্রোডাক্টটা কমে যাবে না? কারণ এটা তো কনস্ট্যান্ট। স্যার এই স্মল আর হচ্ছে স্যার ওয়াইর আর, আর VXY হচ্ছে না না, মানে এগুলো তো স্যার ভোল্টেজ না স্যার, দুইটাই তো ভোল্টেজ। ইয়েস। আর প্রথম ভেরিয়েবলটা হচ্ছে স্যার হচ্ছে ওয়ার, ডিপেন্ডস অন দি ওয়ার, এন্ড দ্য সেকেন্ড ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দি বাল্বস। ইয়েস স্যার, কমে যাবে স্যার। কমে যাবে। তো এখানে যদি আমাদের ভোল্টেজ কনজাম্পশনটা কমে যায়, তাহলে অবভিয়াসলি এখানকার অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ অ্যাভেলেবিলিটিটা বাড়বে, জি স্যার, হ্যাঁ। ইনক্রিজেস। হ্যাঁ,
জি স্যার। And then this equation gives you this one, v equals to v square by r. If v goes higher, the whole v square by r also goes higher. জি স্যার, হ্যাঁ এখন বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ স্যার। No problem. স্যার অনেক Anything কিছু else? স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার, স্যার। পাঠাইছো? না স্যার, আমি ওটা মানে স্যার এবার অক্টোবর নভেম্বরে আসলো না 2020-তে। হ্যাঁ, সমস্যা নাই। ইয়ার কোশ্চেন বলে ভেরি ভেরি গুড। এখান থেকে আমার স্ন্যাপশট দিয়ে দেবেন। অক্টোবর নভেম্বর কত? 2020 2020 স্যার, এটা 2 দিন আগে রিলিজ হয়েছে। আপনি আমার দিন নাম আগে রিলিজ হয়েছে? আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে আমি নামাইতেছি, এটা নামাই দেখতেছি বললা। তাহলে স্যার আপনি পাপা ক্যামব্রিজে আই গেস পাওয়া যাবে এটা। ইউজুয়ালি পাপা ক্যামব্রিজ ইজ ফাস্টার। রিলি? গাইড ইউজ করেন স্যার, এটা O level subjects. স্যার আগে মনে হচ্ছে স্যার এক্সট্রিম পেপারস অনেক পপুলার ছিল স্যার। Definitely. October November 2020. May 2020. পাওয়া গেম যেহেতু নাই। জিসি গাইডে যান স্যার, ওটা আরো ভালো স্যার দেখতে পাচ্ছি। আমি তো জিসি গাইডে যেতে চাইছিলাম। তার জিসি গাইডে না একটা টাইমিং দিয়ে রাখে, ভয় লাগে এটা দেখলে। ভয় লাগে। ভয় পাওয়া তো ভালো, ডর কি আগে জিত হয়। তাহলে স্যার আপনি কি নিয়ে ভয় পান স্যার? আমি আমি আমার বউরে পাবে। I have to trim that out from the video. Shit. Anyway, it's just a joke. Don't take it literally. ওকে স্যার। কত নম্বর বলছো? স্যার P222 কত নম্বর কোশ্চেন? পরেরটা, এরপরেরটা স্যার, এটা নাম্বার 2 এর লাস্ট কোশ্চেনটা স্যার। আচ্ছা, আমার স্যার এই যে the total mass of a wheelbarrow and its load is 90 kg. The worker pushes the wheelbarrow and the load up a plank of length 2.0 meter onto a platform. As shown in figure 2.1, the platform is at a height of 0.6 meter of the ground. Okay, the worker, the excess force on the wheelbarrow, in relation to the wheelbarrow moves, the vibration of piston, the vibration of again with the wheelbarrow as its load. আচ্ছা, এটা হচ্ছে MGH basic. The worker pushes the wheelbarrow to meter on the work done, এটা হচ্ছে 290 into 2.0. So that's one reason for the answer to the economic question. Achha, this is very simple. You will definitely find this value is bigger than this one, right? yes sir, এটা কারণ হচ্ছে the person is doing some work out of his stored chemical energy within his body, but all of this energy that he is spending to do some work will not be transferred as an useful output. Every system, every type of energy conversion, in this case chemical energy to GP, has some loss. As he is actually lifting up this whole thing, there will be some friction within the wheel, right? yes sir, So friction within the system of the moving parts will cause some heat loss to the surrounding. As a result, the work done by the person is bigger compared to the GP gain of the wheelbarrow and the load. স্যার এটা বুঝছি স্যার, এটা পারছি না। এর পরের পার্টে স্যার এই যে B2 Thus, the worker finds that the worker working on the plank when pushing the wheelbarrow is even more inefficient than the assassin. The worker finds that the walking up the plank pushing the wheelbarrow is even more inefficient than the assassin A. So state what is meant by efficiency. So respond to the why. So evolution is why this one the platform is so inefficient. আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার হিসেবে আইডিয়াটা হচ্ছে যে for the person to I mean, what is the aim here? That one. The aim over here is to lift this amount of substance, practically this whole load amount of substance onto the platform, right? But Yes, sir. whenever this person is actually walking up, he has to lift up the weight of the wheelbarrow. He has to lift up his own weight as well to reach up over here, unload the whole thing, and then come down with the whole thing. And eventually, for every single time he's going up, he's practically lifting up his own weight and also the weight of the wheelbarrow just to lift up this much weight. ঠিক না? yes sir, এই যে প্রতিবার যে সে নিজেকে উঠানোর জন্য এবং হুইলবারকে উঠানোর জন্য যে এনার্জিটুকু খরচ করতেছে, that amount of energy he is using, that is basically wasted because that's not necessary. Or Yes, sir. that's necessary but not useful. আমি ভুল বলছি। yes sir, বুঝে গেছে? yes sir, এটা অ্যান্সার ছিল। বাট স্যার আমার কোশ্চেন স্যার, এইসব কোশ্চেনগুলো কেমনে অ্যাপ্রোচ করবো যে এনার্জি লস নেই স্যার?
ফর এক্সাম্পল স্যার মোমেন্ট কোয়েশ্চেন গুলো যে আসে যে আরো বেশি ফোর্স কেন দিতে হয়, পরে আনসার থাকে যে দ্য ফোর্স ইজ নট পারপেন্ডিকুলার। এরকম কোয়েশ্চেন গুলো কেমনে আনসার করে এগুলো, মানে যখন এই যে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু থেকে ক্যান ভ্যারি করে, এই আনসার গুলো একটু আনসার করতে সমস্যা হয়। বলতেছি, কোন একটা সার্টেন কোশ্চেন যখন ক্যালকুলেট নাম্বার থেকে ভ্যারি করবে, তোমাকে ফিজিক্যালি ওই কোশ্চেন গুলা রিজন জিজ্ঞেস করবে, what you have to think, you have to think slightly out of the box. Slightly out of the box means, let me put it in a very simple formation যাতে এটা বোঝা যায়। So I'm giving you a generalized answer, সেটা হচ্ছে আমরা ফিজিক্সে যে ফর্মুলাগুলো শিখছি, we have pretty much learned everything for a very perfect scenario. Perfect scenario মানে হচ্ছে that where energy losses are zero, where frictional forces are not present, where air resistance is negligible, where কি বলে আর কি আছে, where the resistance of a connecting wire is zero, I mean resistance of an ammeter is zero, resistance of a voltmeter is infinite, batteries don't have any internal resistance. All of these stuffs, they are highly generalized and simplified version of what we actually experience in real life. So যখনই তোমরা কোনো একটা সার্টেন প্রবলেম করবা, try to think যে এই সিচুয়েশনটাতে প্র্যাকটিক্যালি কি হতে পারে। যেমন তোমাদেরকে এনার্জি চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় সবসময় একটা জিনিস বলি, একটা যেমন বলি, সব লেভেলেই বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা এক্সাম্পল বলতেছি তোমাকে বোঝানোর জন্য, বাট দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, দেয়ার ক্যান বি সো মেনি ডিফারেন্ট এক্সাম্পলস লাইক দিস, বাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ব্রেন এন্ড থিঙ্কিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু বি এবল টু ডিসাইফার দোজ। আমি একটা এক্সাম্পল বলতেছি যেটা করে বুঝো যে out of all the electrical components, if we have an electric heater, theoretically it can be 100% efficient, because if it's a heater, the resistance is basically converting the electrical energy into heat energy, and that's basically the only form of energy the heater is going to produce. So the energy conversion can be considered to be 100%. Well, technically that is correct, but if you think minutely, if we use an electrical heater as a heater, will the entire process be 100% efficient? That answer is a solid no. Let's say you're trying to heat up some water using an electric kettle. You're going to pour the water within the kettle, start the electric heater, and the heater coil is going to start heating up. So your aim is to heat up the water and not anything else. Your aim is to heat up the water, but to make sure that the water is heated up, the coil of wire which is conducting the electricity, that will heat up. The plate on which the water is placed, that will heat up. The entire kettle body will heat up. Some amount of water will evaporate out into the atmosphere. That amount of heat energy would be lost. So all the electrical energy that you are actually spending to achieve the heating process are not practically getting stored or getting remaining within the water that you are heating up. Significant other substances are absorbing heat energy, and you're also losing some heat to the surrounding because of four processes here: conduction, convection, radiation, and also evaporation out of the open surface of the water. So all of these losses ultimately causes the efficiency of the whole thing much less than 100%. The coil itself might be 100% efficient, that is converting all of its electrical energy into heat energy. Good. But our ultimate aim is not to heat up everything. Our ultimate aim was to heat up the water. But we cannot transfer all the heat energy into the water. We simply cannot. So the process cannot be 100% efficient. Do you understand my point? Yes, sir. Sir, বলো, in that case, what about a room heater যেটা convection current দিয়ে রুমটাকে হিট করে? ওইখানেও এক কথা অ্যাপ্লিকেবল। কথা কিভাবে অ্যাপ্লিকেবল আমি তোমাকে আরো এক্সাম্পল বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে একটা কনভেকশন হিটার দিয়ে তুমি রুম হিট করতেছো। রুমটা তুমি কেন হিট করতেছো? তোমার কমফোর্টের জন্য, রাইট? Yes, sir. রুমে যে কজন হিউম্যান বিং আছে তাদের কমফোর্টের জন্য রুমটা হিট করা হচ্ছে, কিন্তু তুমি যখন রুমটা হিট করবে, পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা হিট করবা, তুমি কি শুধুমাত্র তোমার বডির সাথে যে এয়ার মলিকুল গুলো লেগে আছে শুধু সেগুলোকে হিট করতেছো, নাকি রুমের সব এয়ার মলিকুলকে হিট করতেছো? রুমের সব এয়ার মলিকুল। বাট প্র্যাকটিক্যালি তোমার দরকার ছিল শুধু কোন মলিকুল গুলোকে হিট করা? আমার বডি আশেপাশে গুলো, তোমার বডির সাথে যেগুলো লেগে আছে, বাট সেটাকে অ্যাচিভ করা পসিবল কিনা? না। আর একই সাথে হচ্ছে যে তোমার যে এয়ার হিটার দিয়ে তুমি হিট করতেছো, ওই হিটারটা তো গরম হচ্ছে। এমন তো না যে all the 100% electrical energy is used to heat up the air itself. That heater is also hot. At least for the duration you are operating the heater, it will have some heat, and whenever you switch it off, it will dissipate that heat into the atmosphere, but ultimately it will have some heat within itself, right? Yes, sir. Aim হচ্ছে তোমাকে comfortable feel করা, but in the process to achieve this, you have to heat up the entire room's atmosphere, so it is highly inefficient. এখন তুমি যদি বলো, চিন্তা করো তাহলে এফিশিয়েন্ট কিভাবে হইতো? ওয়েল,
এই কেসে এফিসিয়েন্সি করার একটা উপায় হচ্ছে যদি আমরা একটা থার্মাল জ্যাকেট পরতাম এবং ব্যাটারি অপারেটেড একটা পাওয়ার দিয়ে আমরা ওই যে তোমার লেটস সে there are certain heating elements placed on the rear screen of cars, those red wires, have you seen those? ইয়েস স্যার, না, ওই যে ডিফগিং করার জন্য যাতে করে হ্যাঁ হ্যাঁ রিয়ার ভিউ মিরর দেখা যায়। তো ওরকম কিছু হিটার দিয়ে যদি আমরা একটা থার্মাল জ্যাকেট পরে যদি হিট আপ করতাম, that would have been much more efficient process compared to heating the entire room's atmosphere. It wouldn't be as nice. You would have to always keep on that thermal jacket, and all the parts which is exposed to the atmosphere, for example your wrists and your face, and those parts would feel cold, so it would not be as pleasant or as lavish, but it would have been much more efficient. বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এরকম আরেকটা এক্সাম্পল বলি। মনে করো তুমি বই খাতা পড়ার জন্য লাইট জ্বালাইছো, you have turned off some light to read some book. Now what is your aim? To be able to read the letters of the book. If you look at a page, do you read the entire page in a single go, or do you read one word at a time? one word at a time. But the light source, does it illuminate one word at a time, or does it illuminate the whole page? It illuminates the whole page. All the light that reflects of that word that you're reading, all the light that is reflected of the single word that you're reading, does all the light reflected of that word come to your eye? No sir. Which means a huge amount of light is falling off in places that I don't need, and all the reflection that is happening from the location that I'm reading, all of those reflected light is also not reaching to my eye, which means I'm essentially wasting a huge amount of energy. Now, if you wonder, is it possible to achieve that kind of efficiency? Well, for our biological systems, probably not. But if you want to discuss the aspect of the wastage over here, these are the points that you need to think about. So, but স্যার একভাবে অ্যাচিভ করা যায় না স্যার? কোনটা? স্যার একভাবে অ্যাচিভ করা যায় না যদি আমরা লেজার লাইট দিয়ে এক একটা লেটার পড়ি? না, লেজার লাইট দিয়ে পড়া লাগবে না। মনে করো হচ্ছে যে এই জিনিসটার এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর একটা খুব প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে মনে করো 3D ভিশন গগলস। তুমি পুরো দুনিয়া দেখাচ্ছে তুমি 3D ভিশন গগলস দিয়ে তুমি একটা সার্টেন স্ক্রিন এলিমেন্ট করছো, and as you move your head you have a 3D vision. So all the energy that is given over here is used for your entire retina, and the illumination level or the power of those projectors which is sending those light into your retina is also pretty low. That is a far more efficient process compared to seeing the actual world. মানে স্যার ভিআর হেডসেট পরে? Exactly, হ্যাঁ, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি হেডসেট। স্যার আপনার আছে? না, আমার নাই। ওকে স্যার। আব্দুল্লাহ, বুঝছো আজকে এগুলো কি বলতেছি? yes sir. তো এরকম অনেক এক্সাম্পল হইতে পারে, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অফ সামথিং, try to get to the bottom of this as best as you can, and you'll slowly start to figure out more and more deeper understanding. The more you put effort into this thing, the better it will become. So এটা আসলে এক্সাম্পল দিয়ে কুলানো যাবে না, because there can be so many different examples, but as long as you have the knack of understanding this thing, you can get to the bottom of it. আচ্ছা স্যার, এফিসিয়েন্সির ডেফিনিশনটা কি হবে স্যার? Are you seriously asking me this question, or you really want me to answer? ভুলে গেছি স্যার। বইটা উল্টাও, বই থেকে দেখো, না বুঝলে আমি বুঝাই দিচ্ছি, নো প্রবলেম। I can tell you, I could tell you, but this would not help you in the long run. স্যার বলো। স্যার আমার ম্যানোমিটার আর ব্যারোমিটারের সমস্যা হয়, মানে ওই রিডিং গুলা, ক্যালকুলেশন গুলা।